Kale buterevu enaku z'omwezi 2 omwezi gwa kusatu enaku z'omwaka 2023 tutandise y'olwaliro program Uganda tukole buterevu nze Fred Makuya era tuli buterevu ku Road 42 ku Nile Avenue tuli masekati ya ekibuga ekikulu ekye Kampala twongera kutunula ensonga enkulu ezigenda ddala maaso mu ggwanga erya Uganda njaga kwebaza abatugoberera okubeera gye tutandikira right from SMB Smart means business ne Joram Paul Sonko ne Andrew Balije of course ensonga ezibazigenda ddala maaso mu ggwanga erya Uganda njaga tutandike ne MTN Uganda abuterevu nga bali ne Altex East Africa wamu ne Zabu abagamba my money abuterevu my future tukyali mu kaweefube ow'okugulira kye tuyise ddala emigabo mu ggwanga erya Uganda abuterevu ffe tugamba kwata essimu yo goberera endagiriro ezo nyige star 292 hash buterevu ojja kuba weegatta ku nkola eya MTN Uganda babaline Altex East Africa wamu ne Zabu abagamba my money my future star 292 hash yendagiriro ojja kuba ofuna notification ekakasa nti weegasse ku nkola efaananako bwetyo wakati w'essaawa ziba 2 n'eddakiika 15 paka ssaawa 9 n'eddakiika 15 ez'amalya g'ekyemisana twogera ku East African Standard Time abazaabu bo bagamba my money my future nga bali powered by Altex East Africa nate mu ggwanga erya Uganda abuterevu njagala okubebaza abatambudde ddala naffe okubira ddala ku makya njagala ensonga za leero tugenda zitandika n'ensonga za police n'omuntu wa bulijjo police kintu kya mugaso nnyo okutandikira ddala ku mitendera egy'enjawulo paka ku mitendera egya waggulu police erina obuvunaanyizibwa n'abantu ba bulijjo balina kye tuyita obuvunaanyizibwa bwabwe kye tuyita CLO Community Liaisons Officer maaso keeyo tugenda kuba twegattako abakungu okuva mu kitebe ekya police wanaino mu bitundu ebyakira of course division tugenda kwegattako assistant superintendent of police onono yafande Baboinechi Thomas yatwala of course division wanaino eyakira tugenda kuba tuwaya ku nsonga za police n'omuntu wa bulijjo assistant superintendent of police Baboinechi Thomas ye division communications liaisons officer Wachila Road Police Division ensonga zigenda kubanga tukubaganyako zikwata ku police n'omuntu wa bulijjo abantu balina concerns ez'enjawulo zibagamba nti department eno ya police n'omuntu wa bulijjo buvunaanyizibwa bwabwe balina okubanga bakola kale of course assistant superintendent of police Baboinechi Thomas ajja kuba twegatako at the top of the hour ensonga zetujja okubanga tumulungula zensonga ze police n'omuntu wa bulijjo program Uganda tukole buterevu ensonga z'oku driving a business bwe buvunaanyizibwa bwaffe era kyekitukeeza buli ku makya paka lweggulo munzikirize tutandike n'olukuŋŋaana olugenda eddala maaso wakati w'eggwanga erya Uganda nga liteekeddwamu amaanyi Private Sector Foundation Uganda of course ne ministries ez'enjawulo wetwogera olukuŋŋaana olwo lunaku lwa kusatu President Yoweri Kaguta Museveni webaddeyo n'asisinkana abakungu okuva mu ggwanga erya South Africa President Ramaphosa bakkaatiriza nga bizinesi z'aba South Africa mu Uganda zirabika ng'ezikendedde wabula ne President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yayongedde okukkaatiriza nti ebintu ebitatuukaganye na mutindo ebyo nno biyinza okuba nga kya bulabe nnyo eri ebyenfuna by'eggwanga buterevu program Uganda tukole katulabe obubaka buno nga bwe bubadde. I banned the export of raw materials. Some people have been wishing me also so bad luck because of that, but I stood my ground. No export of raw material, of unprocessed raw materials. Because I cannot associate our movement with that sort of betrayal of Africa. No export of mineral ore will take place as long as I'm in charge of that country. They go up and down, go around me, go and lobby this, you can lobby. There is something called uranium. The
somebody came. They want to take uranium to Canada. Canada. But I know what uranium is for. Uranium is more than firewood. In the past, we were burning logs for firewood. But now, uranium is used to generate electric power through nuclear. So how would I sell my uranium to Canada? I give them my firewood to Canada, and there's no fire in my own house. What sort of cleverness is that? I said no uranium will ever be exported from Uganda. We are going to build our own nuclear power stations. That's why it will be used. And the same with the lithium. We are talking about electric cars. The electric cars need car batteries, need electric batteries, which need lithium. So really, we should be very clear about this. The Chinese seem to have better nose for smelling profit than other people. There's one group who came and I found they had built a factory. They asked me to open it, making ceramic tiles. Apparently, these wonderful Ugandans have been importing ceramic tiles from China. These tiles for putting on the floor and all that. Now, these Chinese were the ones, I think, bringing from China. But when they came, but it is cheaper to make the ceramic tiles here. And apparently Uganda was spending $40 million on ceramic tiles each year. So they came and they are now making them there. How much is Uganda importing from China and from India? How much is East Africa importing? How much is Africa importing? Recently, we've been talking about industrial sugar. I think East Africa imports about $1 billion or something for industrial sugar. So therefore, my advice to the business companies in South Africa and also in Europe, especially in the United States, you first of all see the import bill of Uganda, the import bill of East Africa. See which products can be replaced with basing on the raw materials which are available in Uganda. That's a very easy list. And this ministry of Mr. Mwebesa should be taking it around. For instance, paper. So much money spent on imported paper. So much money spent on. So this is my proposal, that you start with looking at import substitution, and then there is what you can export back to South Africa, so that, because some of the things you can export back to South Africa. And then thirdly, what can be exported to third-party markets, like the AGOA market, like the European Union market, like the Chinese market. In that way, business decisions are clear. Because if something is already being sold in Uganda,
you are sure of the market. When it comes to investment, we share a common aspiration to see more South African companies in Uganda and more Ugandan companies in South Africa. South African corporations such as Absa, Stenbic, MultiChoice, MTN, Woolworths, Eskom, and IDC all have a footprint in Uganda. We are proud that they add tremendous value to the national economy, but more importantly also to the tax base of Uganda. It is a concern, however, that, as I said, South Africa's companies have investments in Uganda have been declining from 70 firms before COVID-19 to about 36 at present. That is a matter that concerns us, but should also concern you as Ugandans. At the same time, the appetite of South African firms to expand into East Africa is quite considerable. To unlock the potential and ensure that Uganda benefits from the outward investment drive, we will need to deepen our collaboration to address the challenges and concerns that face investors. Because let's face it, investors do face concerns and challenges, be it here in South Africa, be it anywhere else in the world. And our task should be to see how best we address those concerns. Like Uganda, South Africa has identified agriculture, infrastructure, mining, energy, transport, logistics, and manufacturing as some of the key growth areas that will aid and abet economic reconstruction and recovery. We are, as a result of all these ambitions we have, we are implementing structural reforms that are aimed at making it easier for investors to come and invest here. Reforms that are meant to attract investors to come to our market. And we are therefore addressing the issues of electricity, ports, rail, telecommunications, and water, as well as road infrastructure. We are working to improve the business operating environment, including the setting up of what we call a red tape reduction team in the presidency to coordinate all efforts to remove the many bureaucratic hurdles that we in government are fond of creating and setting up. And when one looks at some of those hurdles, you wonder, why do we ever set them up? Because they inhibit and they constrain investors to come and invest. We should be more investor friendly. We should be more forthright in attracting investors to come to our economy and our market, who are ready to trade, who have identified a lot of opportunities. I see no reason why we do not reach that level. For South Africa, we are open to increasing the quantity as well as the diversity of products that we want to source from Uganda, because the success of intra-Africa trade hinges on each of us sourcing from one another and prioritizing made and grown in Africa products and services. I would certainly like to see, when I go into a supermarket, which I'm never given an opportunity to do nowadays, I would really like to see products made in Uganda, coffee made in Uganda. That is what we as South Africans are hungry for.
Kale buterevuze ensonga okuva eri ba two heads of state okuva eri Ggwanga eri South Africa, His Excellence Cyril Ramaphosa ne President Yoweri Kaguta Museveni, of course the President we Ggwanga eri Uganda. Fenga Smart24 TV obako tugende ddala maaso kubanga tugoberera kuba bwankizo ate era bwavunanyizibwa. Nyongera okubajjukiza MTN Uganda buterevu nga baline Altex East Africa wamu ne Zabu abagamba My Money My Future bo bali mukawefube okulaba nti gwe nange twongera okubanga nate tukulakulana okusingira ddala n'okugoba obwavu. Kati batugamba MTN Uganda buterevu nga baline Altex East Africa wamu ne Zabu abagamba My Money My Future. Buterevu bagamba kwale simyo onyige star 292 hash ojja kuba ofuna notification ekakasa nti wegase ku nkola eya MTN Uganda. Buterevu nga begase na Altex East Africa wamu ne Zabu. Wakati w'essaawa ziba 2:15 mpaka ssaawa 9:15 twogera ku East African Standard Time. Abazabu bagamba My Money My Future nga bali powered by Altex, of course, East Africa. Batwongerayo katwogere ku nkyukakyuka ezikolebwa ku miwendo ku ludda olwa Mal Choice. Nze kennyini ayogera olunaku olw'eggulo nafunye message okuva eri abakulu bano nga bagamba nti akasente kalabika nga akagenda okweyongeramu. Akati nabadde ndi awo abakulu okusingira ddala okuyita mwogezi wa Mal Choice ye Ronald Jamugisha abudde bongera okukatiriza nti waliwo enkyukakyuka miwendo ezikoleddwa okutandika n'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno ogwokusatu omwaka 2023. Kakati Jamugisha agamba nti enkyukakyuka emiwendo gino givudde ku nkyukakyuka gye bali mukola mu nsonga za tekinologiya n'obuyiiye obukyagendera ddala maaso. Program Uganda tukole buterevu katulabe obubaka buno. Tulinayo enkyukakyuka mu miwendo eja GOTV ne DSTV. Bakasitoma baffe gye balabirako content waffe oba platforms zaffe. Era olunaku olwaleero changes zino oba enkyukakyuka zino zivudde ku nsonga ez'enjawulo naddala ezikwatagana n'emiwendo oba n'ebyetwetaaga okukola okulaba nga tubatuusaako obutambi buno oba firimu zino oba katuuni zino okulaba nga tusigaza tuzibaweereza mu ngeri ey'enjawulo era nga erina quality eya waggulu ennyo era okuba nga tusigala era tuzibaleetera nga mu byenyumirizaamu era nga bino bye mulaba era byo ddala bye mwagala okulaba. Emiwendo gino gigenda okukyuka okutandika nga gumu ogw'omwezi ogwokuna 1st April guno omwaka ogw'2023 okukibamenyeramuko okulaba nga mutegeera enkyukakyuka zino ezizze. Abadde ku DSTV Lumba abadde ku mutwalo gumu n'ekitundu kati agenda kuba ali ku gumu kakaaga. Abadde ku DSTV Access abajja kufuna abadde asasulanga 3,900 naye kati agenda kudda ku mutwalo 4,300. Ezo just packages biri zenjogeddeko ku DSTV. Ku GOTV abadde ku GOTV Lite abadde asasula gumu 4 naye kati agenda kuba asasula gumu kitundu. Abadde ku GOTV Value agenda kuba asasula emitwalo 2,100 ng'ate previously abadde asasula mutwalo gumu 900. Ku side ya local content kitegeeza firimu oba obutambi obukoleddwa Abannayuganda ng'era bukwata ku Bannayuganda oba ku bintu byaffe bino bye tulaba ebya bulijjo. Tulina enteekateeka ez'enjawulo ze tukola nga ziyamba abakola content bino oba filmmaker okuba nga balina platform kwe bateeka content waabwe. Tulina channels emirundi 4 ba content creators ze batola okuteekako content waabwe.
Tulina Pearl Magic, tulina Pearl Magic Prime, tulina Pearl Magic Local ne Maisha Magic Movies. Era zino platforms ba filmmaker nga tetunafuna obanga tebanagenda ku platforms zino okulabako content wawa kumuteekako, tulina emitendera gye tuyitamu okulaba nga tubayambako ku nsonga ezikwatagana ne quality, okulaba nga equipment oba kamera ezo ze bakozesa oba microphone n'ebirala bifanaganako webityo nga bya ku mutindo gwa waggulu. Abantu abazanya firimu zino nabo etubanga tutegeera obusobozi bwabwe. Ekikulu mu byonna era okulaba nga story eri mu firimu eno oba mu katambi kano okubanga nnungi, ekwata ku nsonga zaffe ez'abantu aba bulijjo era ekwatagana n'ebintu byaffe bye tulaba mu life yaffe ya bulijjo. Abantu ffenna gye tumanyi era nga stories era zituwa entertainment omulungi, zituleetera okuba nga tunyumirwa mu bye tulaba. So tutambula nabo mu process eno nga firimu zino bazishootinga, process etandikirwako paka weziggwera mu editinga era n'okuziteeka ku platforms za Buterefu obunaizibwa baffe nga Smart24 TV kwe kuwa updates okusingira ku nsonga ezikwata ku nkyukakyuka mu byensimbi. Manyi nti baganda baffe abali ku DSTV wamu n'abali ku GOTV obako obusobola okubanga nate butanyizibwa. MTN Uganda buterevu nga bakyalina Altex East Africa wamu ne Zabu abagamba my money my future bakyali mukawefube owokulaba nga baleeta enkulaakulana eri gwe nange. Buterevu era nga bakwataganye ne Altex East Africa wamu ne Zabu abagamba my money my future. Kyolinza okukola kwata essimu yo buterevu goberera endagiriro ezo, nyiga *292# buterevu ojja kuba ofuna notification ekulaga nti weegasse ku nkola eya MTN Uganda buterevu nga bali powered by Altex East Africa wamu ne Zabu. Okuviira ddala essaawa ziba 2 ez'okumakya n'eddakiika of course essaawa 9 n'eddakiika 15 twogera ku malya g'ekyemisana oba ez'emisana East African Standard Time. My money my future nga bali powered by Altex East Africa nate mu ggwanga erya Uganda. Ensonga za police n'omuntu wa bulijjo ze zimu ku ezo tuteekerako ddala essira era ffe tulowooza ewatali security business tezisobola kubanga zitambula. In fact awo nno Assistant Superintendent of Police Baboneki Thomas is a Division Community Liaisons Officer okuva mu bitundu ebya Kira Road Police Station agenda kuba twegattako twogera ku nsonga za police n'omuntu wa bulijjo era obako obona bosobola okutwegattako ku social media platform bwe tunaaba tukubaganya ebirozo ne Assistant Superintendent of Police Baboneki Thomas Division Community Liaisons Officer okuviira ddala neno ku Kira Road Police Division program. Tuli mu Uganda Tukole era munzikirize soke tuyiseewo obulango buno n'obukulu bwe tukomawo tulina ensonga nnyingi ezigenda ddala maaso mu ggwanga okusingira ddala n'ekitongole ekya insurance nga kiyitamu akikulira Alhaji Kadunabi Lubega we tugenda okubanga nate tutandikira.